Oh yes, lunaku lwakubiri, the 28th of May 2024. Mgwaniriza nnyo ku Spark TV ne NTV. Omulabi waffe omulungi okukola omulimu gw'amaanyi nnyo okubanga nti otweyunzeeko. Eno na week tubadde tuleeta abagenyi abakwata ku byobulamu, abakwata ku mental health, abakwata ku addiction. And today era tukomezaawo omuntu tukutuleesa omuntu omulala agenda okubanga kwegamba atubuulira about mental health. Mental health kizibu ky'amaanyi nno. It's a very big challenge. Nera kuba ebiseera ebisinga gwe tomanya nti oba olina mental health issue oba tokimanyi until wotuuka ekiseera nga ate kisuseewo ate oluusi ne bigenda into suicide ate obulamu ne bufiirwa. So that's why tuleeta abantu we bati ababiyiseemu. Actually he has gone through it all, byonna abiyiseemu, so agenda kuba atunyonnyola ekimu ekigenda mu maaso. So Uganda compared to other low income or middle income countries yensi ekyasinza okubeera n'abantu abanywa omwenge omungi neera n'abaana abato who are below 25 years of age. Yes, kati ekyo kiba dangerous nnyo because over 14 million people balina ekizibu kya mental illness, kutadde depression, alcohol issues, anxiety, ebibonna. So given the country erinamu abaana abato twetaaga ne tubayamba nga bali mu buzibu buno. Ndine Stuart era ngenda kuba ne paka sawa 5. He's a mental health and suicide prevention expert. Yes, buli yabona ekibuuzo kyo kyonna kyonna ogenda kwita ku social media and then you let us know how we can help. Ngenda kuba ne paka sawa 5 tovaawo. My name is Stella Nante, Mwasuze Mutya. Weewaawo twabagambye nti tugenda gezaako kugatta ettafaali ku muvubuka oba ali mu kiti ki oba ali mu kiti ki. Tukutte ku bya finance, tukutte ku bya mental health, tukutte ku addiction, byonna tubikwatako. Eno week omugenyi eyabaddewo yesterday mwamuwulidde bulungi nnyo, yabadde ndowooza ye era natuwa experience gy'ayitamu mu addiction era abantu bangi bayambiddwa. So today we have Stuart Raymond Kasule, mwana wa wano wa butaka naye lwakuba abeera Australia. So tukyaliddeko twabagamba Mwasuze Mutya tujja kubanga tubaleetera abantu be bati. Tukyaliddeko twogere ku mental health, twogere ku suicide prevention n'ebizibu ebikwata ku bavubuka ebirala. So Stuart Raymond, kwaniriza nnyo ku Mwasuze Mutya. Asinze nyawo. Yesewa. Buuza ku batulaba. Abatulaba bonna ku NTV ku Mwasuze Mutya, mbalamusizaako amanya n'eddoboozi nze Stuart Raymond Kasule. Nga bugambye omwana w'e Kampala, nzaalibwa ye Machindye. Oh, Machindye. Parliament. Awo ennyinyi awo. Badde mpangalira mu kibuga kya Canberra mu Australia. Okay. All right. Tukwaniriza nnyo weewaawo ku Mwasuze Mutya. Amina nnyo. So olugendo luno, okay, so katunyonnyola abantu abatulaba. Abantu twogera ku mental health. Ennaku zino abantu bagamba oyo no tomusembeera ajja kukuba ejjinja muleke. Tomutawaanya muleke. Ennaku zino osanga abantu batambula mu kibuga naye balowooza ebirowoozo bingi nnyo, bayita mu bintu bingi nnyo. I think n'ebintu ebimu nga economy, family, byonna bikwataganye. So tunyonyole ku mental health nga gwe expert. Tukitegeera otya? Mental health ali very complex, munene nnyo. Bw'ontaba ntusinga nti omuntu wawo confusing aba okutabika nti stress buli omuntu agifuna eri nakyo, ng'obugambi finances, omuntu walwala nga talina kasente kagenda mu ddwaliro, of course bina omuntu afuna stress naye bw'ebanga ebeddewo for more than 2 weeks, nga oli muntu oli withdrawn, oba bagamba nti omuntu nga badde akola ebintu mu Luganda bayinza okugamba nti ebintu ebimubeesa ebimusanyusa nga muntu adagenda mu gym, ebintu bya bulijjo. Ogenda okulaba nga omuntu ono atandise okukola ki? Okuva ku bantu, okukyuka. Katugambe nnyo mu bantu kati nga ku mirimu nti omuntu ono ajja kuba nnyo sick leave, agambe nti ndi mulwadde. Productivity ye engage abadde akolamu laba omuntu adde asanyuke for more than 2 weeks. Omuntu aba alina seeking professional help. Oh, so no stress or sadness bw'olaba ng'eruddewo ng'eyingidde mu weeks 2 awo ng'ekizibu kitandika okula. Nti tulina ekintu kye bayita hidden disability, oba obulemu bwe tutatera kulaba nga depression. Nti omuntu
talina ngeri gyakinyonnyolamu kati nga ffe wane Uganda nti tulina ekizibu nti stigma ekyali y'amaanyi abantu tebamanyi kiki bayitamu because ne bonoonye ekigambo mu mental health kigambo ki mu Luganda tagenda kugamba mad crazy insane muguwa ddalu so omuntu agenda kuvayo agambe nti Stella bweti bwempulira nti nekirala nti tulina policies that's why tugezaako kola nti tu engaging a government tulina policies kati nga nti suicide attempt ogezaako okwetta musango but is no policies though agamateeka galetebwa abazungu omuyivu Professor Taiwo Latif mukwano gwange akulira Psychiatric Association of Nigeria bagezaako ku decriminalizing a suicide mu ggwanga lyabwe mu meeting atanya okuchokoesa is opening statement yatero okukozesa naga nti abazungu we bajja mu nsi baleeta amateeka naye bali baddayo bone bagenda bagakyusa ewaabwe then fene batulekera nti omuntu ono bw'amanya nti bwengezaako okwetta musango abatagenda kwogera naawe abatagenda kugamba kino kyempitamu because abamanyi nti there's stigma around it nti tulina obuvunaanyizibwa buli omu okumanya famire zaffe zigenda abaana mu mulimu gwange ogwa behavior support practitioner gwenkola mu Australia on an everyday basis nti okisanze nti abaana abato because in Australia it's different. Mental health are very twin national, literally government national office of mental health and social prevention. Twin minister, literally minister for mental health. Yeah, the purpose is the 100%. The purpose is into minister agenda yo agambe we need these policies, we need this funding. This is what happening. But the is data. Project tugezaako okukola eya Hope for Life Uganda essuubi erinnya eryo gye liva twali ku kizinga n'omukulu Andrew Kyamagero nga tukola documentary eya mental health and suicide omukyala yatugamba ebigambo bibiri mujjukira bulungi ebigambo ebyo era even bwe mbadde yali mulwadde mwamusangayo no yafiirwa uncle we era nakyogeddeko nga sinali nyonyonyi kujja Uganda nabadde nfuna award from Ministry of Health eya Australia nga bannebaza about the initiative ya Hope for Life Uganda nga bagitunuddemu. The purpose is that nti tugezaako kulaba nti essuubi tuzza essuubi mu bantu tosobola okwogera bw'oba olina mu kintu yogera tosirika nakyo so omukyalo yatugamba ebigambo biraga nti yoga mu Luzungu yaga no one cares and you are late. Nemubuuza nti otegeeza ki nagamba uncle wange otukidde wano uncle wange yakafa omwezi oguyise amabega naye byonjigiriza essaawa zino senga nali mbimanyi nasobola okumutuukirira nemugamba nti kikyoyita because mental health and suicide tetusobola kubyawula tetusobola okathin line katene nnyo bwe kati 100% because abantu abasinga nti abejja mu bulamu bw'ensi abatagamba teri muntu kati nga bakira ku makyagamba mpa ekintu ekisinga ekyebbeeyi mu bulamu bwo toba tusobola kiwaayo because ekintu ekisinga ekyebbeeyi mu bulamu bwo sobola kiwaayo naye omuntu ono abanga agamba nti can stopping pain obulumi kankomya obulumi. I have shared my story. Baji publishing in Lottery International magazine. I keep on ntingezaako kola nti story njiteekayo nti abavubuka nze n'emyaka 3 naye ekisantukako nina emyaka 29 ate tumanyi nti Uganda yina youngest generation in the world so era nti sometimes nemba nvuge mu wakati mkampa netegereza abantu ngamba ngolaba nti abantu oba omuntu alina kyagenda mu nto omuntu asanga nga n'omuntu alabitayo nga yina asirise naye omuntu bagamba nti omuntu ono bw'omubuuza nti Stella are you okay nagamba I'm okay nodamu n'omubuuza naye Stella are you okay graphics here choose no I'm here nja kugera nawe ngamba kitufu oli okay okwa muntu na tulosa amaziga that means aina kiri ekintu kyagira nti netanga ina ngiri tamanyi ngirija naye bwe tuyigiriza abantu nga first aid tuyigiriza oku ebiwundu treating ekiwundu
lwaki tusobola ku ekisokerwako 100% lwaki tusobola ku upskilling abantu kumanya ngeri how to hold a conversation with someone nti ntegedde webale kuŋŋamba nti oyise mu kino katukole helpline nti naye bwe tuba tu addressing these issues we need everybody religious political leaders nga ffena twogera olulimi lwe lumu nti because tulekerawo when I'm on attending conferences tera nnyo okukyogera nti tulina this African thing mental health is about the white people but I think the young generation endwadde z'abazungu kyekyo so ate kati nze I think nkirabye nnyo mu mirimu gyange gye ntera okukola ekya behavior support nti mu company zenkolera nze muddugavu nzeka nga basigadde bonna abazungu that's why cases zonna ezisinga zibatera okuleeta eziri zibayita aba culled community abaddugavu baki bagamba Stuart handle that case because of the culture and the religious perspective because everything has to literally align so gye tugezaako okay so abantu bano njagala bategere omulabi omulungi waffe njagala Stuart atubuulireko ku lugendo lwe olwa mental health olugendo lwange olwa mental health yes 100% olugendo lwange olwa mental health nze ndi engineer I did networking and cyber security when I took mu Australia nga international student Ogenayo ngoine myaka ngemeka? Jali ne myaka 2. Okay. If I'm to remember, yes, myaka jali nga 2. Okay, wali mwana muto then. Yes. Ate obulamu awo. Nga butandika. Amanye, you know, ambitions and all. Ne wano mukugendayo wali ogenze kusoma, wali ogenze as family. No, nali genze kusoma. Okay. So natuka nagenda kusoma na saba visa, ne bampa visa ningenda nti ngende nsome. But chochera kusubira sikyetera okubeerawo. Yeah. Tuveno nga tulina buli kimu figured out. Nti otuka train oba bagamba nti olina okugula emmotoka mbwate ogere biki. Ne school fees zenyini. Ogwo tunakonoga nti omutwalo mulambo gwa dola buli semester nokukola nozi multiplying amu sente ze Uganda agamba aya milioni 3 zengenda okusasula buli semester kana ngo kubala abalamu awo kana kiba kizibu nnyo nti ogenda kuba niko ogenda okubira wako mugaya empereza nga omutwalo gwa alizo just school fees so later omukyala bamuyita Carol Green yali pastoral care officer actually mu suicide case tugamba she dismantled my plan nti nali already mfunye ekintu mu mutima stress nti bogena mu Australia gaba hours 20 ezokola naisiba mu family engaga nga manyi nti nina okusasula school fees nina okwebezaawo n'okuweerezaako sometimes ewaka so tukasooka kuzako emabega wano mu kugenda abantu beno ab'ewaka bali supportive? Yes. Okay. Yeah. And financial wise balinga bakuweereza sente? Okay, gwe yalinga alina okubanga katono. I think muzayi wange omulungi Christine n'abanuka ne muganda wange because nze banzala ne muganda wange Ronald Nsambu bwe ba planninga then netupanga ganti okay tugenda because nali nsoma actually SCCA wano neza naisagala accounting nali njagala bintu bya IT bichebwe bicho so bali very supportive mu kugenda naye I think we try to tingachinga nti botuka mu Australia nayo nyini ni oswala ofuna mukayaga nti nkube simwe wakansa $15 eza dola nsabe milioni 18 nti nsabe school fees omutwalo mulambo gwa dola mzee ayingiza msente mekezi ngoma nyembeera eri yene so oba ino okufa okola nti onoonya omulimu okola nti weebezaawo era ng'omusajja nti nze nalina mentality nti nina obagambe nti mu Luganda okukigusa nalina okulemerako okulaba nti I achieve the dream njiga nti tugenda n'ebiroto bingi but I think we're stepping back stresses ezo zonna ezijja njukira bulungi we nali nsoma nga natera okugraduatinga Carol Green gwe nkugambyeko yansanga mu lecture room nga nze manyi nali nagula akamotoka kange nga mmanyi kyengenda okukola angamba nti Stuart nga ndaba oli withdrawn no weekend osinakulabako biki nanga jamu office yange
netutula wansi netwogera naye kyampa essuubi nti engeri gye yayogeramu nange kyalaga nti I can still push on. Abantu abasinga tebaagala nti solution omwe solution aba yagala just letting off the steam bagamba unemptying the cup ekikopo kye kiba kijjudde bwe kiti nga yagala just ayafuna omuntu gwayogerako amuwulirize nti ayinza okuba nga ekyokukola kyaba kimanyi mu suicide prevention kye tuyita connecting to someone oba onooninga that turning point in their life nti ye mukwogera nange nambuza muganda wo nemugamba gyali kati ye mukwogera nange kyekimanya nti yali ampa more reasons to live nti akundaga olugendo lwange nanga nti wajja wano biki nti but then later netandika okumanya nti I had to address this. Kati nga mwaka kaseera ino okukola okusomana ndo kyekikuleetera wano withdraw kyekikuleetera that state? So bw'obeera ku student visa mu Australia toyina kugwa. You cannot fail. Bajja kutika kunyonyeddako. Oh wow. So bwebanga ogudde ebibuuzo consecutively oyina okukola jiko oyina okunoonya ssente as a institution oyina okusoma full time because yo essomero lyosomeramu lirina obuvunaanyizibwa era osayininga gye bayita GT Genuine Temperate Entrant nti essomero lirina obuvunaanyizibwa okugamba immigration nti Stuart ono tajja mu ssomero tajja mukira ali mu kugwa bibuuzo so stress eyo nti owa nti nina okunoonya ssente nina okukola nina okuyita ebibuuzo nina hours 20 zokka zenzikirizibwa okukola buli week as a student. So ogenda kwa nti omutwalo gwa dola ngenda gufuna mu sante. That means omulimu gwera gutwasogera kujali gyakozanga bintu ngoyoza ebintu noyiya wano nogenda noyogera n'abantu agenda abagendayo naye nga si bazungu bagamba nti nze nja kukola naye mumpe mukono bageta wansi wa mmeeza mumpe cash because nti track yo bichimba tracking omusolo tax and everything niyo boyina okufuba okulaba nti mbaddewo ntya kijinga nti omuntu kyateko omuzungu kyateko okugamba nti if your dreams don't scare you they're not big enough. True. So nti ekirooto kyange naye nkina nti nina okukikutuusaako kyali kinscare so ebyo byonna ebyo byonna stress eyali evaamu yandeetera ebirowoozo ebyo but n'okumisinga ewaka teri east or west n'olyawo ki nti bwenganga bw'obeera e Bulaaya nga wakagendayo nti akasente bwe kakubula we Kampala osonga kangendako mu kyalo ndaba ekiddako e Bulaaya onaagenda kwani wogenda okukonkola mugaye nti mpulira enjala ennuma nebo naagenda mu food bank bagenda kugamba tulage tulina Centrelink card tulage Centrelink card oba tulage concession card nti kituufu ddala osaanidde okufuna emmere eno so oba olina kulwanaki masajja okulaba nti okugusa kyona kyona kyoyagala okugusa. So ono mukyala ayogera naawe and then what happens? Did anything change? Yes. So yayogera nange ntinga nti ya dismantling a plan yange because olunaku olwo nalina plan mu mutwe nti kyengenda okukola. So bwe naddayo ku hostel zange za university natula mu gundi yange nina anti wange abadde tatala nnyo okutambula e Bulaaya nga amaze ebbanga nemukubira essimu namugamba anti Winnie mpulira bwenti kyenga nti sometimes omuntu akuwa solution naye okuwuliriza obuwuliriza I think kyeyankulira n'awuliriza nnyo nagamba nti nkitegeera kyoyitamu naye osasobola ino njagala wekkiririzeemu okyasobola wabakyusiza kinene nno nti sometimes omuntu nzisitera bwojja nogamba ekintu nagamba still I understand what you're going through sikitegeera ate ffenna tukola bwetu I understand what you're going through mbitegeera byo ekintu statement nti oba tukitegeera kyempitamu naye ngamba nti nkuwuliriza kirabika muzungu kibayita motivation interviewing nti ntegeera by'oŋŋamba nkuwuliriza kirabika oyita mu bulumi bw'amaanyi because siri mu ngatto zo naye gwe story gy'ompa gye ntwala kati mwemba nti nkuyambye ntya
That's why tugamba nti mu suicide prevention tukozesa model tulina models nyingi, tulina self talk, tulina assist. So ekugambira nti listen to the person's story. Wuliriza olugero lwe. Moro olugero lwe. Tugamba nti nze ne bwembanga nkole mu njyange ja behavior support osanga omwana nga omwana alina ADHD, alina autism, alina bipolar bichi. So mama isinga mugamba nti manyi kyoyitamu. Sikimanyi. That's the truth. What is she manyi? Era ajja kugamba Stuart ojuzaamu QBF kye tuyita questions about behavior function. Agambe nti omugaye nti yakaasa ebintu ebimeka. Agambe emotoka yange biki kwa tugende. Agambe nti okay, what's the frequency? Oba intensity or severity? Agambe nti buli week oba akola bwati, you know, yanjuze engoye zange akola bwati kusomera bamugoba kusomera and everything. So amugamba nti manyi kyoyitamu. Ne mugamba mpulira obulumi bwo. Ndi wano okuyamba naye kati njagala tukolagane tulabe engeri gye tukola ki gye tukuyamba. So language is very important mu bintu bya mental health ne suicide prevention. Ate nekira nti tulina okujjamu kiri ekintu nti omuntu alowooza suicide aba alowooza something silly kyetera okugamba nti waki weesiriwaza mu lulimi olwo nti olowooza otya bwotyo, you are privileged, oyambala engoye ennungi, oyambala biki. Tekiriiko ekyo. Omuntu ayinza okuba nga alina sente mpitirivu ku account naye nga kiri mu bwongo. Stuart, wali otuuseko ku eyo point ey'okuggyawo obulamu bwo. Okay. Tugenda okutandikira tugenda kuwumulamu katono ogoberera omulabi waffe goberera story eno naawe osanga olina byoyitamu ebyenjawulo weereza ekibuuzo ekyo share your experience. Stuart wali wano wakuyamba so ofunye omukisa nti waali yabiyitamu ate abitegeerera ddala tugenda kuwumulamu katono tukomawo. Yes, batugambye nti YouTube and Facebook gye tuli live. Yeah, so you can share your experiences there or commenting it to what's going on. Stuart Raymond wali mu studio abadde atubulira olugendo lwe into mental health. Yatuukira Bulaaya nga alina byayitamu nga bw'omanyi okupampana wano nawali ofuna sente z'okusoma wano nawali. And then ebintu bingi nebibaawo bintu bingi stress emirimu okusoma so all that nebyegatta nafuna mu stress naye kati wano tuli ku point of ng'atuse n'agamba nti omanyi I think ensi nyinga agikooye kankole ekibwenti ne bwenti betugenda okuba nga tutunuulira right now. Stuart, so otuse ku eyo point, how are you feeling in that state kati kiki ekigenda mu bwongo right now? Moyo state shinga nti omuntu wakera kumasha nakugamba nti chantu cha beichi musinga mbulamu bwabulamu obwo nti mu bulamu nsi nali sagala kwejja mu budde wansi naye it was the pain ngoya njagala ku stoppinga bulumi nganti uno bulumi buyimiriza ntya you know nti oba feeling a challenge nti asinga tulaba nti bola ko experience y'abantu abala abasinga nti kasera abantu abasinga bagabira ebintu byabwe nti na ekyo kitwale n'ekintu badde okyagala nti abana bange naye abantu famire yange kati abasinga tetutera kunoonyera kubuuza naye omuntu ono lwaki ayogera bwaki nti mususa kye tuyita nosy, important nosy nti ngenda kudiginga in your business kati kituuse nti tulina okumanya language abantu gye bakozesa ku mirimu gyaffe so bweneze mu kaseera ako nali ndowooza sobola because ethically oba mu suicide prevention tetulina kumentioninga muntu engeri gyavuddewo oba muntu engeri gye so sobola kunyamba nti plani yange yali bweti ne bweti. Yes, okay. Because kikireetako mu luzungu kye bayita simanyi mu Luganda bakiyita mu luzungu bakiyita water effect oba copycat suicide. Wayinza okuba alina wawe ekintu nga yali akigezezaako ne kigaana ne bwawulira nga kangezeko kino. That's true. But then the most important thing I think chenjagala omulabi waffe ategeere is watuukako kweyo point. Natuukako kweyo point. So wagiyitamu otya? Nagiyitamu nti
conversation ino mukyala Carol Green gyabera nange kyengambe kiri nti ya dismantling a plan yange mu suicide prevention kyetusobola okulaba okusaaka essira is creating a safety plan. Safety plan yeyo nti twalina yinja ogenda Carol Green yangamba kati ogenda kukola ki ogenda kuddayo waka nze ngenda kuddayo waka nga kati bw'otuukako ogenda kukola otya nti kale ekyo obadde olowoozezaako kigenda kwiza nti mu kwogera okwo twali tukola safety plan nti safety plan eyo nti nkesi taliiwo esigala nange nti kino kye twayogeddeko nti bw'olaba organization ezimu zendi affiliated with nga Lifeline International and the leaders in crisis intervention inti tugezaako okulaba nti tuweta culture nti abantu ba Africa or people we Africans nze era nkimensioni nze nnyo back and forth nti kiba kizibu nze okukuba essimu nti nsitera neoba nga gwe akola mu Lifeline nga gwe intervention person kiba kigenda kunzibala nnyo okukuba essimu nkugambe nti astera mpita bwemti ne bwemti because it's different culture. Yeah, it is. So njinofuna engeri endala eri very culturally inclusive engeri gyanku approachingamu. And that's why tulina okukozesa ababuulizi b'enjiri ba politician because balina okumanya engeri ki how can I have a conversation omuntu ono nyina okumanya conversation nakyo babosi bafe ab'oku mirimu you know companies nga ku kakiiko kentulako aka International Association of Suicide Prevention Workforce kyetulako okugezaako okukola nti we advocating more companies corporate organizations okubeera ne EAP kyebayita employee assistance programs nti abakozi bayita mbingi nti n'abaana mumasomero bayita mbingi stress masomero kale bakunzijukira nga nali mu senior 1 nasomera ku Lubiri SS twalina subjects ya 30 I know. ensawo gisitudde omugongo gweweseemu. That is true. That is true. Stress eyo nti ebibuuzo mu bikolera wiiki 2 n'ekitundu nti omwana ono agenda okuva ku gundi okudda ewaka mentally tired. Ate ne system omwana asomera kumpi almost half of their lives they're in school. 100%. So plan yange nali njirina but conversation Carol Green nange made me okuba kibayita safety plan. Yampa reasons ez'okubeerawo lwaki nsaanidde. That's why I like the theme World Health Organization, tomorrow needs you. Oh wow. Nti tomorrow needs you for what reason? Nti enkyalo neetaaga olw'abaana bange, nti enkyalo neetaaga olwa businesses zange, nti enkyalo neetaaga olw'eggwanga lyange, nti enkyalo neetaaga buli muntu aba alina n'ekintu kyali mu luzungu bayita sentimental ekiri valuable ekiri kintu kyega nti kino kintu nkyagala nnyo. So tuba tulina okuconnecting ak'oyo omuntu n'aconnecting n'amanya the purpose of living. Good. Yes. Okay. Stuart, what were misconceptions about mental health? Wali owuliddeko? Yes, please share. Kubanga. So, misconception nti omuntu ayinza okugamba nti enemise omuntu nga withdraw. Omuntu na withdrawing mu bantu. Oba nagamba omuntu muzungu nga hermiting. Omuntu ayinza okugamba gundi yayize empisa embi. That is true. The common thing is nti gundi bamuloze. Ekirala kyo tulina okuga nti mental health nti ojja kuba fine naawe kijja kuba bulungi ojja kuba bulungi akantu katuni nnyo abubuka ekya nti gwasoose olulimi luno luli very strong ne communication yaffe ebeera very strong abantu kyasinga tetutera okubuusa amaaso so ebyo nabyo bibeeramu nti ne language right now mental health nti mu Uganda tuchanga bogambe nti mukusinga mukunywa when I was presenting mu conference nabalaga amawulire gekyawandika nti Uganda celebrates being on top abantu abasinga okunywa and I said this is a problem. It is. This is a problem. Yes, abantu basanyuke and everything, but that's a problem. Bogamba nti gwensi yammwe yesinga mu bantu abanywa omwenge, then there is a problem. Yeah, it is. You know? So nti tulina okulekeraawo I think okukasuka ebintu once wa carpet and we call a spade nti ekizibu ekiri mu ggwanga
tukoze tutya. Yes. Let's create up a consortium. I've literally company office owners ngenze mbagambiddewo nti when I was attending the Suicide Prevention Australia conference nageza bino mbagamba nti idea no njagadde nti see as community support organizations, NGOs, government bonna bajjanga let's create up a consortium. Tugezako I'm one of them in Nigeria advocacy group yoku decriminalizing a suicide. So tugezako kranti we can have that in Uganda here. Research nti chechi genda maso data. Nanonya data ngandi mumpe ku data. Nenga bogenda nyugamba nti ngeze mu kitongole kino gamba afe tuina data wafe. Nange tuina data wafe. So tugenda kukola chantu tugere policies, national policies, you know, even ichinga intelligent okumentioning, and that means it's going to inform the decision okulaga nti problem yenkana bwet. Ndi kino kyekiriwo bwekiti. So kitugezako okulaba nti to advocating nti tugamba international organizations as a mental health katingenda ku example nti Mental Health First Aid International headquarters in Australia. Organizing and sharing a map. Nti olaba green America, Australia green. Yes. Africa completely white. That means tebaina training. Oh, green means the mental health is there. Mental health first aid. They're training people. By na facilities as training abantu abasomesa abantu. Near Africa, nothing, completely white. Even when I need to go international programs coordinator, this is alarming. Or is a chivaku culture? Our culture, like it plays a role. Yeah, it does. It does play a role, but also bobera mo meetings, they literally tell you. Nti, I think tuino kola chintu mu Luganda chinti ekyamazzi netukola chintu nga kiri concrete nti wotukya Mental Health First Aid International eja kugamba nti tusobola okuyamba, we get data, we read netukuformulating first aid courses tailored to Uganda's culture, context and religion. Nti kisoboka because course ekirungi ekiri mu mental health first aid kino nti course eri mu Australia tebagenda ethically to also agireta netujisomesa because it's not different cultures. Yeah, different. That's why boyogera nabo bakugamba tugenda kuwako kano aka multinational mental health first aid naye eri concrete tuina okugenda mu ggwanga eryo access data netulaba preferences netumanya nti tuzimba mental health first aid course eya Uganda eya Africa tailored to our culture. Just all grant masomero no somesa masomero my universities. Chechimene Living Works. Living Works organization ye global leaders in suicide prevention training. Bakabera ne myaka nanze ne myaka. So that means one single myaka existence. But they kota zidi Canada. But I talked to the CEO Alota Alimo Australia, who is the vice president. Nena yo mugamba mganti njagala courses nzichuse mu lulimi lwaffe. Videos nchusa omuntu njajja wangali kotido njajja wangali mbala asobola okutegeera kiki bategeeza because nakizula munti bwembeera mu Australia nga training army and training police and training suicide prevention they ask question manyi bwosomesa mutanko kubuuza ebibuuzo that means omuntu ono aba aligning abanga tanso okutegeera kyosomesa ninga nti njagala courses zino tuzise Uganda but tusobola okuzikyusa netuzizza our culture with our culture religious context in Africa. That's true. So chetugezako kola nti Nigeria is trying to do it at the moment through Professor Taiwo nenange ngomu na Uganda kijja kunsanyisa nyonga chintu chetulitanso kola nti tutasa the next generation. Kirungi nnyo okubanga nti neoba tobeera ku butaka ofaayo ekiri eri abaana beeka kangezeko nzireyo ndeetewo essuubi mu bavubuka which is really good. Wayogedde ku self isolation nova mu bantu you isolate yourself. Ekyo kirina impact ki kubanga omuntu ono badde mmanyi oba teyeetaganya abantu naye ate n'abavaamu nti ekitero mujja mu bantu abasinga because alaba temuwuliriza nti ajja kugenda nawe alabe nti
amanyi muzungu tuyita invitations omuntu nabataddewo invitations nti omuntu watukira okulowooza ku kintu aba akulaze signs ezikulaga nti ne siri bulungi naye nti omuntu adde akwambadde agolambala engoye ngolole takyagolola enviiri takyasala nviiri naye kiri ekigambo nti important nozi okutandika okuliyingiriza okuli important nga neraliikiriddemu kosteera nti nkulaba wadde ogolola engoye kiki ekigenda mu maaso nti conversation eri very important because mu behavior support tugamba nti a behavior is a means of communication. That means omuntu nagezaako ocommunicatinga kintu kyayitamu withdraw nti omwana ono ku ssomero omulaba nti abadde very active naye omwana we atera kugamba kintu ekyo kiri nnyo mu bazadde nti abazadde agamba nkusasula school fees omulimu oguli ogwo kusoma n'atakimanya nti nkusindise ku ssomero naye environment constraints omwana ebintu byayitamu nti yes omwana ali very grateful school fees omusasuli and everything naye wawe ekisinga kaawo connect this person emotionally so omuntu ono ku withdrawing anagamba nti withdrawing nze oba avudde mu bantu naga nti let me harm it just aba ali overwhelmed ate abantu abasinga abazatengana nti bakita panic attacks manyi bakita mu Luganda nti omuntu ono aba ne panic attacks kyolaba omuntu afuna anxiety turns into okwerikira kw'amaanyi nnyo so olaba omuntu nti actually nali njogana mukwano wange John Muganda manyi nti kijja kuba kirungi okufuna zi reports as accidents what happens in accidents ezitiridde sometimes in Uganda mostly mu biseera bya Christmas nti tulaba nnyo obubenje ntanyo kulaba mu yege Uganda obubenje bibenje naye tunono kwenza yes abantu bavuga speed mvuze bade mvuga ngune avuga speed naye stress y'abantu at that time omuntu agamba nti ndikunonya sente za Christmas ndikusenza bana ku Monday bintu kibyayitamu obakana omuntu ono ali very distracted ku kubo okulanga bang kabenje nti ayizo kwali tavukusa na ndima naye just because obwongo tebuliyo ali mentally exhausted so njinga nti mental health era ngabwa nti okuddamu ku kasuke eddoboozi nti tekiri kuba professionals abantu bakola mu office oba nti nowa boda nowakola mu katale wansi mu wino nakola just omuntu wa bulijjo fena kitukwatako embeera y'obwongo because kino bwano waba wano tewakola bulungi ebisigaye tebigenda kukola omuntu oyo bweyijja mu bantu tumuyambye tutya kiri important nozi nti ngenda kuba annoying ngenda kunyiza naye ngenda kubeera in your business nti nze bwe mbanga nkola behavior support omuntu nenkola my professional work nti omuntu ono gasangana na mentioning ekintu kyonna suicide nga ndabamu sikitegedde nga byayogera mbuusiza nga lwaki siteera ayogedde bwatyo nga sima emboozi omuntu anayinza tugamba nti sometimes people become aggressive niyo ombeeredde ki nkugambye ndi fine eyo nayo it's a behavior naye behavior aba akulaga nti ndeka naye bw'omulaga nti olemeddeko most times omuntu nagenda ku breaking her down they do agambe negundi onemeddeko enyo naye nekale kankugambe kino bwe tikyempitamu nti tulina okufuba nnyo okulaga nti n'omuntu newagamba nti tulina generic term eno ntomubaguza nti how are you Stella nga I'm okay aga she's okay nakola ebisigadde we need to find out more nti wenkubuuza nti oli otya nti ndi bulungi church making onakola olulungi what makes you happy today nti omuntu ono okyogezaako okumula nti ojjawo kiri ekya generic nti I'm okay just okay naye gwebuuze nti abantu tulaba abantu ate abantu kiga nti invitations abantu bapostinga nakuto watu afuna social media nti omuntu aposta ka message nagamba I can't go on
kati abasinga aga what do you mean about the memes ne we need to dig deeper message y'omuntu ono ategeeza ki kikyagezaako okwogera obulamu bw'omuntu bwamuwendo ntera olaba comments ku gundi ku any post or whatever ng'oyitamu I'm soon ending my life. I can't take this anymore or something. God has moved over me or something. So sometimes there is ignorance. Abantu butamanya muntu oba butamanya, but also there is social media naku zino buli omu na mawulire, you know, oba abantu abasinga tebamanyi nti, you know, manyisha ekintu kya mental health. Ngenda kwa example, nali njogera ne minister wa Lithuania. Lithuania is one of the countries mu Europe ezali singa mu suicide mu Europe. Naye ekyabaawo nti minister yamala kufiira taata we to suicide. Nagamba enough is enough. Ne ba adopting courses za suicide prevention bakyusa mu lulimi lwabwe. Right now, otunuulira data wa Lithuania, suicide has gone down because abantu bamanyi engeri gy'okugiramu. Nti media companies, corporate organizations, ffenna tulina omulimu gw'okukola. Nti bw'ona agenda mu buvuga mu Australia, ogenda kusanga ebipande agamba, are you feeling this? Call this number. Oh wow. You know, nti tuno kiteka mu bantu. You know, 10 minutes ikituga nti kana kwageza mti mu Australia right now mu Sydney twafuna waliyo stabbing mu mall. But warninga nti whatever this news is, you know, it's a bit tragic. It triggers you. Netwa itumamaliza. Baleka like nearly 10 seconds nga TV eraga. If you have been triggered by the events we have shown you, please call this number. Please call this number. Please reach out. Please whatever. It's very important into yes tukuwadde ekintu na yetu manyi, because one suicide statistically suicide emu ekosa abantu 35 abayitoloddewo buli dakiika 40 seconds buli seconds ana tufiira omuntu omu to suicide. Omwaka mulamba tufiira abantu over 700,000 people are by suicide. But suicide is preventable. Just fe kukyusa engeri gye tukwatamu bintu, engeri gye tubroadcastingamu ebintu, engeri gye twogeramu nga n'abantu naffe ate kitandikira mu famire zaffe. Nti tubeera mu family meeting twogera ku biki. Tulina otandika okulinza nti omuntu ono awulira atya, mikwano gyaffe. Nti mukwano gw'otula naye ku office awo omanyi biki byayitamu. Nti omubuuziza nti good morning. Yes, good morning. How are you today? I'm okay. Asirise. Naye tumanyidde lwaki nti asirise. Aga kyaka ali busy. Kyaka Stella ali busy. Nina Stella ayinza okuba nga shutting down. Ali ku mulimu. Kyeŋŋambye nti kiri eri nti employee assistance program gye tugezaako ku implementing through the International Association of Suicide Prevention. Tugezaako okulaba nti companies or corporate organizations aziteeka at least $1 gy'o spending ku EAP program every month ku mukozi. That means increasing a productivity. Omukozi alina hours 40 ezoga nti asobola okugenda alina omuntu kwasobola okugenda n'ayogera naye naga mpita bwemiti ne bwekiti ekintu kino. Sigamba nti agenda muwa ssente oba kisolving oba alina financial, but ekintu kino aba akijjeko bayinza okulira nga bakufunye solution. I know. So it's very important nti tetukibuusa maaso ate mulimu gwa buli omu. I know. Nze naawe you know, owa boda ntera nnyo okulinya boda nina wa boda nga ntera okuntambuza, ntera nnyo omubuuza ebibuuzo nemubuuza naye omubeera ku stage eyo muwogera ku biki nagamba mupiira bakazi biki nemugamba naye mwali mutuddeko awo nemuwogera ku bintu bya mental health. Nagamba actually mbeera awo nange olusi sibitegeera nensula ku boda yange naye simanyi wakitandika nkitandise nti aba amanyi ekizibu weekiri naye agamba nkitandise ntya yani gwe nayogera naye yani gwe nagamba. So tugezaako okulaba nti we are killing the stigma. Tugezaako okulaba nti tulina okuleeta zi courses ne tuzisa mu bantu ne bagetinga trained. Ntuwa bodaboda n'obatuuza ku stage zaabwe oba mu semina zaabwe oba mu corporate organizations ezibatwala n'obagamba nti muno akuliraanye mubuuze
oyita muki because ono muntu wo bwavaawo kigenda kukosa abantu 35 ababeetoolodde. That's why abantu abasinga bagamba nti family eyo baagiroga gundi yetta nomwana yanti gundi yesse ne gundi yesse ne batakimanya nti suicide yali omuntu omu. Actually, bokyogera bwotyo kati nkitegedde because waliwo abantu abagamba nti suicide is genetic. Naye ate I think it's not. No, it's because situations ezitubeerako ziri very different. Kyempitamu si kyoyitamu. Nti kiri just omuntu nti suicide eno because yabeera mu family. Tewali yagendayo. Twali tukwata documentary omukyala ali eyo Mbaale. Era mu documentary eyo mwali ng'akaaba amaziga. Yes, mutabani we yejjambula mu bwensi. Oh dear. Naye muwulira mu njogera ye namubuuza ekibuuzo muza nti waawe yazze okukulambulako. Nangamba naye ng'owulira obulumi bwe bw'otula wansi ng'owulira nti waawe yazze okukulambulako n'agenda sirowooza nti abantu bafaayo. So ekintu nti tulina okulekerawo okukitwala nti omukwano gwange gwe nadde ngamba nga nti twabe omusajja adde akasuka akaveera mu kkufu gwe nemugamba bwoyo nangamba naye bye Kampala nemugamba just because it is normal abantu bakikola it doesn't mean it's okay. Si kituufu. Just because it's okay omuntu kiri normal abantu bakikola sigende nti kituufu. Kyekimu ne mental health ne suicide. Just because abantu tubisindika wansi wa carpet bikimu it's making it's okay. I know. So Stuart, what cultural attitudes affecting perception of mental health? What do you get go take munyo culture abantu kasatu kugamba ojja kubutaka notegera bana Uganda oba mukine kitundu beeyisa batya bali batya bembeera zaabwe and you collect data ne waliwo ebintu ebimu biri cultural. Of course. Please enlighten. So culture, what you get culture, and everybody has a culture. You have your culture. Or in a culture, you gwe omuntu. Yes. Culture, Muganda, your culture, Baganda. No. It goes beyond that culturally. Nti omuntu abane culture, yes, joiner. So nariki nti bakuzala Baganda, bakuzala Banyankoba. Naye culture ebintu byotera okukola ebyabulijjo. Ngeyafuuka culture, yafuuka routine yo. Yes. It becomes part of you. So how can I tap in that culture of yours? Nti omuntu ono Stella kola kinti Stella nnyo kola bagenda mu group ya gym baina group ya group nti baina group ya gun. How can I tap into their culture? But you get culture perspectives and those traditional ones, traditional norms. That's why twebaza Katikkiro wa Buganda twamusinkana and nagamba kino ekintu kyemukola kyamuwendo tuyambye tutya okola nti tutegera masaza nti bwetugenda n'embaale nitunyogera ne kabaka waabwe nga nti naye twagadde okukola bwetu naye twagala tuteekemu culture twagala tuteekemu culture perspectives nti culture perspectives tukimenyaamenya oba ne tukimenyaamenya mu gundi nti embeera z'abantu becomes your culture. Nti omuntu engeri gyayogera mu boda babeerawa bintu ki batera okukola nti ababeera nnyo ku betting kalinako example ejo naadde ntabanya kandabe what is on betting arenas and everything bw'otunya mu Australia bagambirawo nti bw'obanga ogenda ku betting arenas and casinos and everything walina okubaawo nti if you're struggling with your gambling an addict call this number to help you stop. Osobola ogenda tebagamba nti I'm struggling, I'm an addict nti bananga kasente kange buli nkakwata nkatwala mu gambling block me saa kuddamu waliwo option eyo. That is good. So nti culture y'omuntu nti omuntu n'amanyi nti ayina ekizibu I have an addiction problem ekya gambling naye bw'alaba ekipande ekyo nti government egambye gambling addiction, you can call this number. But also, Baba Gamanti, if you're struggling with gambling, I can block myself. I go into sports betting, wait. But then Savarinya Yang, only blocking. We munda bakwa no mungobe. Chibanga preventive measure. 100%. Because omuntu abali mu struggling emotionally. Nijero nti abantu abasinga gye badukidde.
nti ne mu mabaala and everything and every national before ebyokusanyukirwamu nti olaba gundi mugagga nnyo olaba akasuka sente obaga naye tamanyi kintu ky'omuntu ono ki lwaki kigenda maaso mu bulamu bwe you know if it's Mususa kitogamba nti if the behavior is out of the ordinary ask the question mbuuza ekibuuzo olaba nti embeera z'omuntu ono nti kigambe nti ekya culture nti tulina okumanya omuntu ono Stella yeeyisa atya akola bintu ki biki byatera ebeera nga routine yo how can I tap into your routine katumulemu katono nnyo bwe tutuuse ndowooza buli omu ali mu kuyambibwa Stuart njagala tumenyemenye stigma mu bitundu ebimu nga waliyo abantu abatakkiriza nti waliyo ekizibu kya mental health oba nga tebakimanyi nti bwekiri bwe tugenda okutandikirawo nga tukomyewo tuvaawo tukyagenda maaso. Alright, omulabe waffe omulungi bw'obeera nga olina embeera gy'oyitamu naye nga tomanya ngeri ki gy'osobola kwandulinga mbeera eno waliwo ebintu ebikubaako ne bikyusa emotions zo ne bikyusa performance at work ne bikyusa health naye ate nga tomanyi nti bwekiri otegeera otya nti kibaddewo. Well, Stuart byali mu kutunyonyolako wano ayina initiatives ezigenda maaso okuyamba abavubuka abo abali mu buzibu obwo, so please share your experience wali wanagenda biddamu and we are looking at stigma mu communities ezo kugamba ezigana nti ekizibu weekiri n'abatamanyi nti weekiri. I think let's look at that. So kigambe nti obutamanya kiringa nti nga we tulina first aid bw'omuntu yenna kyosinga okusomesa nti bw'obanga ogenda kukola bagamba I think Uganda simanyi bulungi emirimu but I know omuntu asaba omulimu n'agamba nti orientation bagamba first aid box eri wali just mukuno bw'aba ya CPR and everything naye lwaki tufuna first aid ya mental nti omuntu ono yes onjigiriza nti gundi Stella bw'agwali eri ekigo nanti omuyamba bwe ne musiba bandage nga tanagenda mu ddwaliro. Then we need to implement the same strategy eya physical harm tugisa to emotional harm nti omuntu ono bw'aba ayita mu kintu Stella ayina skills eziyamba abantu abo basatu. Can she have a conversation? Nti ku ssomero nti omusomesa asomeseza ebintu physics and whatever omwana omu ali distressed omusomesa ono ayina skills ezituuza omwana ono amuze mabbali n'amugamba nkulengedde ng'oli bw'oti kiki ky'oyitamu, let's have a conversation. So nti stigma ekyokujjawo kiri ekyobutamanya we need to upskill people. Nti government policies and everything but also the media nti okupostinga wawo utula n'okulaba nti n'abantu abalinga buli mwafuse n'amawulire buli muntu nti gundi yadde yese inajja yesimu na recordinga nti and that's one thing we have had a meeting with the Uganda Communications Commission and they were very receptive of that nti we have to find a way how to block that content. And because these days abana buli mwana esimu can you imagine nti posting video yo omwana myaka 8 myaka 10 alengedde ka video kano agenza asomye comments ezirika abamu bayimbya kusaaga kuzanya and everything so it's very important that content is brought down but also policies. So botunya mu Australia tuina a program eya government budget every mind which is mind frame era twajanjulira UCCE and I njaga kubaza leadership ya UCCE because bagamba nti how can you train to training out yaffe aba UCCE abakola policies and guidelines okola nti tusobole tubakubeera ne national guidelines on mental health and suicide prevention media guidelines okola nti kintu ki so posting ekifaananyi kino kifaananyi kitya and everything so ekyanti ekyoga nti upskill so kino ku upskill but the stigma then y'abantu abasigadde nti amanyi I think is the fact that mundowooza yange ng'omuntu
nti omuntu agamba olaba ne gunta kiwa makulu ate nze lwaki mba kinkiwa makulu nti kina kutandikira within our families, you know, because African culture is all about family structures. Families are everything is dear, dear to us. So the conversation of okwogera kwaffe kuina kutandikira mu families of mikwalo, because even ne ku mulimu abantu botera okubeera 24/7 bolaba kera ku macyankula byo ennaku musanvu, they become your family. It's part of your workplace. But bolaba nti muntu ono njogedde naye ntya ndi conversation ayita muki ndiwe maaso olwokugamba nti nsomu referringa let me refer this person. Ndi gunyo bobera ku Twitter handle yange, people reach out a lot because akulaba nti Stuart ayogedde ekigambo kyo Stuart apostinze gundi wet Stuart I'm interested in kino nkirabe but then sabage muga nti right now time zone sisobola kukubira simu but name kankwe, you know, kankwe Reverend Nathan Mugaru because he's a counselor ali mu Kampala so kutukira ageno tukire safe spaces Uganda so kutukira ageno tukire UCA kankwe namba abo bakubire because n'abantu abasinga no wabuza nti what is the toll free number of Butabika Hospital? I don't know. Nenti kigamba nti ekizibu tekiriwo, ekizibu ekiri. So the stigma, ekintu kya stigma ky'amaanyi nnyo. Simanyi bakiyita mu Luganda stigma oba simanyi ngeri gye kiteeka mu Luganda. Ekya stigma. But bw'olaba nti tulina okulaba nti that's why nebaza nnyo the leadership of AMREF ngenda kubeerako Arua okwogera ne Banances abakola mu refugee camps and their programs zibadukanya owagure mu Arua. And the purpose of that is tugezaako okulaba era nkigamba ne Patrick Conroy, the International Development Minister mu Australia, nemugamba nti omulimu gwe mukola mulungi to resettle the refugee community, but people come with trauma. I know. Nti omulimu gwange omulala gwe nkola mu Australia, I'm a clinician with the Australian Childhood Trauma Group, which is called ACTG. We're talking about change, healing and recovery. Nti abaana abasinga benkola nabo oba contracts zentera okukola nazo beba abaana domestic violence, government nebajja ku bazadde baabwe and they n'ogera tula n'omwana ono nga byayise mu sexual violence and everything. Tesoga nti Uganda tebiri mwebiri because mbiraba ku Twitter and I postinga nosoma amawulire because you know so nti tufunye tutya era nali njogerako ne CEO wa Australian Childhood Trauma Group nemugamba nti programu zino nandiyagadde nnyo zibeera mu masomero ge Uganda nangamba nti nkuyambye ntya. There is a meeting ezimu zengenda okubeera nazo today okusinkana some of our ministers okola nti we have this conversation nti to implement enta zino zi programs and we collect data. We have to put a pilot program, collect data turabe tuyambe tya abaana tuyambe tya omuvubuka ayita muki right now. And also amasomero oba workplaces, whatever institutions we have, but balina okutegeera nti no kino ekizibu ekiri. Of course. Because waliwo omwami gwe twakyaza yesterday, Bill Bekonda, he was talking about addiction. N'agamba nti no yasaba nnyo amasomero agendeyo abaana abayigiriza about addiction from a young age. Naye amasomero nga gagamba tobyogerako ffenno tebiriiyo. Abaana tebanywa omwenge, tebasmokinga, tebakosa biragalagala. But again, I mean, sometimes they're recording on no recording because it's banga bakola ebintu ebitajja mu myaka gyabwe. So in this your initiative kugamba abantu bategere nti you people kino ekizibu ekiri, but again it's better we start early. Kituufu ngabo kyogedde mu Australia I refer back to Australia because emirimu gyange gya mental health and suicide and everything gisinga to focusing nnyo to early intervention tuyingira nnyo amasomero yigendeyo nga bukyali okisinga tekinasamba bagamba kisinga kisamba ddagala nti omwana ono aba omuyigiriza coping strategies nti omuntu ono aba ayize engeri kino bwe nsobola okukola I can use this. Kati nze nyakuwa nti example nti ku simu yange nina app mukama wange yagikola system nti buli wenzuka ku macha ambuuza
mpulira ntya, it's like a structure bagita share tree. Ambuza mpulira ntya nenkona ku kapenya we mpulira. Okay. In the afternoon egenda kuwa alert. You're going, Stuart, how are you feeling? Nti mukama wange kyekika kyekagiteesawo is to check my productivity. How am I? Mukozi we awulira atya. Good. And that's one conversation nti mukama yansasira nti when I approach all these CEOs of all these organizations, nembagamba nti nze mbagamba ekintu kimu me wadde ndi mutuuza wa Australia ati ndi Muganda. I'm Ugandan first before anything. Nti mbagamba zino programs nzaagala waka because nze nasomera wano, nasomera waka, nakulira waka. It made me who I am. And yes, ebya mental health and suicide mbiyigidde eri, but how can I support a waka? Nti program zino nti if corporate organizations implementing ezo nti omukozi asobola okucheckinga in, you know, seminars. I think one commissioner or one minister of health gwe nadenda ba gundi nagamba nti tuve mu board meetings za hotels. Let's get on ground. It's like, good. It was a very crucial point. Tuve mu board meetings za hoteli bichi you know, chai. Let's get on ground. Let's get on ground and help people. Bogende butwagenda ku kizinga nitupaka imotoka nitugenda kulyatu. Ogenda kola notuka yo kazinga, I don't remember the name. Naye oyabiranga abantu balinga abagwamu esuubi. Kuma twagenda kude bali bwa kumacha ngabasajja bakute kabuwalaji. Akute kawalaji mu nsawo ye akuwuliriza naye nga akakute bwati mu nsawo. Naye nga kiki ebizo kyobuzanga mukwano gwange muyambi entya. Naga nefe twagwamu desuubi teri afaayo. But these are our fellow Ugandans. Abantu balina okukitegera nti people care. 100%. And that's why Stuart is here. Stuart, olowooza abazadde bazanya kitundu ki okutereeza mental health y'abaana nga bakyali bato? It's very crucial. Nti abaana bayita mbingi. Nti abantu abasinga baddewo ne kasente bafunye formal diagnosis. Nti abaana, you know, abaana abamu bali autistic, ADHD. Kyetulina okukkiriza nti tulina okuvaamu ekintu ky'ebintu by'abazungu. People are neurodivergent. We are not neurodivergent. Nti olina embeera gye weeyisaamu eri different ku yange. Nti tulina abazadde balina okukkiriza nti omwana we ayinza okuba nga amwagala kubeera doctor. Abazadde balina kintu nti nkubeera kubeera doctor. Doctor afuna naye omwana ono oli mugambyeko nti maybe kusoma ku psychology embeera z'abantu, you know, maybe kyoyagala oba oyagala kubeera ki. What do you want? What do you want to be? Then omwe advice awo n'ekintu kyoyagadde kirungi naye bino wali obiwuliddeko, bino wali obirabyeko. Namutabani wange emyaka 6 atera nnyo okumbuuza mbuga nti what does that do for work? You save people. Nembuuza ate akola mulimu mukyala akimanyi ntula nnyo ewaka because nkolera nnyo ewaka sometimes. You sit in the office and talk to people and you see. Namugamba nti naye gwe oyagala kubeera ki? Ngamba I want to sit in the office like you. Namugamba nedda. We know for purpose. Oyagala ku like shagala nti oba I want to be a policeman to save people. Nti omuzadde nti kyengezaako omulaga nti osobola okubeera kyona kyoyagala. But omwana mubuuze oyagala kubeera kikyona kyosobola. And you be supportive in and that be supportive. Nti mwe advice omugaye nti ekyo kyoyagala naye nandirowooze ndo yes gwamusasula school fees and everything. Appreciative. They don't hold your child as a refugee. Because at the end of the day, enchabo ovaawo kino ekigaana nze nakola accounting naye si gwe nkola. Nenga nenkola ITC byenkola kati ndi byabulamu. Nti muzadde wange namugamba yanga yagala mama wange yagala nnyo because mubazi yagala nnyo mu bintu wa kubalabala. Nga nti njagala nnyo obeera accountant. Nina mukwano muganda wange cousin wange ali London. Muzadde yakola masters in pharmaceutical medicine. Nesi kyali agala okukola. Yali aŋŋamba nga nti kino nkikolera abazadde bange kubasanyusa. Naye alina masters. N'addayo n'asoma obusomesa ali mu kusomesa. Kyo kigezaako kulaga nti omuntu ono sense of direction is very different from you know you being authoritative.
be authoritative but with a purpose. Yeah. To omwana ono mukwate oba mu mbeera y'obuntu kiki oyagala okubeera. Naye abazadde baffe nti yeekituukiza nti bakola nnyo biki, but taking time. Muli owulira otya? Kiki ekikustressing? Ku ssomero olina emikwano emeka? Okumubuuzabuuza nti olina ajja kugamba nina omukwano gumu nga lwaki gumu? Because tokimanyi ayinza okuba nga ali bullied at school. Nenga because abaana kibaita nti shutting her down because amanyi maama bwe naamugamba oba taata bwe naamugamba ayakungamba nze nkusasula school fees nakusinga kusoma gwamanyi ebisigadde. So it's very crucial nti we are friends to our children okumanya obulamu bwawe butambula butya. Omwana ono bajewaka nagamba I was bullied oba nga alina stress z'ebitabo anto bw'oba tomwadde obudde of course gwe ng'omuzadde tojja kumanya bino bintu but oba omwadde obudde and you find out the problems omwana byalina omuyambi otya? So ekisooka kuwuliriza. Ate nze nzikiriza nnyo nti solutions omuntu naaba amanyi ekyokukola niye aba asooka ayagala omuwuliriza. Era nze mwemba nkola emirimu gyange gya behavior support nga Stuart mutabani wange bamugoba ku ssomero nenkola QBF and OFBF functional behavior assessment nti anyo nengenda nembuuza omwana ono kiki ekigenda mu maaso. Nti tulina gye bayita care team meeting, nkwata amuzadde nenkwata omwana nenkwata n'abo ku ssomero nembalingamba nti kati tugenda kwogera omwana ono njagala tumuwulirize kiki kyayitamu. Omwana ono atanyogaga nti communication naga nti engeri kino bwe kinstressinga nemugamba kati gwe olowooza tukuyambye tutya. Omwana naganaga nti oba bampeeyo eddakiika 5 ez'okuwummulamu oba bwe bati nga okay kati naffe twali tulowooza bwe tuti. What brings you that means mwenna mufunye amaanyi ag'enjawulo. Omwana ofunye nti muli era akuliza nti omuntu nampuliza my feelings matter. My self-being matters. Nti mumuwadde amatu mumuwuliriza nti katukoze tatu how do we work together okulaba nti because at the end of the day future ye aba akitegeera nti yes future yange nti muzadde wange mama wange yatanga okungamba nga nze lumungi agenda naye kati nkula sentya. So it's very crucial nti omuzadde yes byonna byonna bakola birungi ebyokuweerera and everything but n'okuwuliriza nti omwana ono okumuwuliriza digging a deep environment yeri kintu bwe mbanze nkola behavior support sigenda kwa omuntu nti ngayenkoye ground techniques breathing kola kino let's look at your routine and everything mba njagala nnyo nfune perspective era ku reports zetukola because to reports zetukola ko reports zaffe za government ziriko section which are valued they are every year bazikyusa bagamba was the person consulted nti omuntu ono gwokolera plan wamu consultants wayogeddeko naye date wayogeddeko naye ku biki kyekigezaako okukola ekintu ekyo nti kiraga nti the voice choice and control nti omuntu wetuwa choice and control we decrease behaviors of concern nti omuntu ono obeera nga amuwadde obuyinza nti nkuwuliriza nkuwadde choice and control kati tukolaganye tutya how can we work together for you to achieve your goal. Nti omwana ono agenda gamba olaba mama wange anzikiririza mu bwati. The trend in behavior starts to change. Because as a parent you're supportive, yes you can be authoritative, but authoritative with a purpose. I know. With a direct sense of direction. Because there's a difference between okutya and respect. Yinza okuba nga nkutya naye nga kitiibwa ngagolooza omwana respected omwana ampa respect y'amaanyi naye nga bwenzira eri mbaga naye bwebeera wano webale nnyo no, that's not the relationship a parent needs to have with a child. Nze mutabani wange I give an example of my child nti ngezaako byensomye oba byenkola in lived experience tanyo bikozesa ku mutabani wange nti muwuliriza ku ssomero because bullying tatandikira mu universities oba bullying tatandikira mu secondary. My boy is only 6 era janagana daddy oli yankubye teke
nembuza was it intentional mwabaddewa ntwalade ku kisaawe nti mwali musa nti ntwalade tusamba kapiira nti nedda kyakadde asamba biki nga naye bwe kiddamu ddamu ŋŋambe. So he has learned to open up about things. That conversation is crucial. Tomwana atandika okwesiga n'atakeepingira bintu muki mu bwongo bwe naga nti I can be open to my mother. So mugamba nti kino ne bwe kiti kyempitamu. Because abasinga abazadde abasinga bwebatuuza wansi bagamba omwana mwana we byayitamu oba kala ki gy'asinga okwagala tabimanya agenda asome nze omulimu gwange gwakunoonya school fees gegenda osome. But you lose touch. You lose touch with your child because we are more career oriented to go back careers, to go back sent. But then we lose child. Then what? Nto mwana gamba nze nze muzadde namulabalaba just mubuzabuza hi. That's why abazadde batera okukaddi watanya okubuuza nti omwana nga tankyalirako. Yeah, right. Because talina connection. Bwemuweerera well and good ali bulungi naye talina connection naawe. Ate connection even ngali muto. So it's a very crucial part in tea. It builds your mental momentum. Nti omwana oba omuyigiza nti how do you ekikopo kyo ekiba kijjudde how can I empty my cup. Naye naffe ngaffe abantu ku mirimu nti ekikopo kyange nti Stella bagambye deadline kino national report eno kino bwekino nogamba naye bw'oyiga nti njogeddeko n'omanya okay let me take a few steps back. What's my deadline? What's my priority? Can I make a phone call nga mukama wange ngenda kuba one lit on this report? Now, that's fine. I'm feeling a bit overwhelmed. Kumulimu gwange gwentera okukola because I work for like nearly 5 companies as a contractor. Mukama wange era nade nzija. Nimugamba nti mbansobola okukola reporting and Kampala. Nangamba nedda. Report yozo zikwata tugenda ziwa omuntu omulala gwomu advising about advising. Oh wow. Ntizigiza nti I'm still productive. But agambe ani asobola okukola report zino nti Stuart agenda kuba busy. But that means I'm still efficient for the company. I'm still making the company money. So just grant abantu tukoze tutya, because we need to remember that we're not slaves. But also there's not policies zija nenafenga abantu twetekemu omutima gw'okuyiga okwogera. But also nga tweteka omuyiga okwogera tulina okumanya oyogedde nani. Oyogedde nani nti ojagamba Stuart Stella jagamba ebintu byo akire ku macha Stuart muntu nnyo aki wa Twitter, Facebook you know gundi yangambe ne what which means your business is out there. Instead of you getting the help you need, you're getting adding on the depression. 100%. 100%. Kati omuntu ategeera ati okwogera naye bannange because abantu batya okuchuzinga ono okwogera naye oba oliyo something. I think buli muntu musaako ye era nga gwe Stella omanyi nti ninayo omuntu ogwo oba abantu aba mu Luganda bata abenkizi oba yes nti omuntu ono mulabamu embeera nti bwenjo mugambe ekintu ate abantu manyi omuntu yekweka embeera ze ez'obuntu olinde bwabikka naye bikaka akagoye naye bikako yokola akagoye kekalanka okuvaako olanga olaba embeera ze zikyuka that means addayo mu mbeera ze ddala personality yetandika okulabikira ddala. That's why omuzungu agamba if you want to see a person's character, test them with leadership or money. If you want to see someone's character, test them with leadership or money. Yes. Naye mu saako yo mulimu abantu b'omanyiga nti omuntu ono nsobola okwogera naye. Nene nyino osobola omubuuza omugamba nina ekimpitamu naye olina obudde bwange because etukkiriza nti naye oyinza okutuukayo aye naye ng'alina ebimukola ki. So nga nti olina obudde bwange manya ekintu kyenjagala okukola kino ekiyinza okutwala obudde kiri mentally naye olina obudde bwange oba okwogera nange nti you are asking this person naye naye osoose kucheckinga in naye ayinza okuteeka nga muli mu conversation naye nange nno mba nina kyenjagala okukugamba so nti you have become supportive of each other's feelings, emotional. Okay. Thank you, Stuart. So tulinayo ebibuuzo from people wadde wabuuza nti
can mental health conditions fully go away? It depends which one. Stress and anxiety, it can be short-lived. But when it comes to depression, I want to saying what come state they don't seek professional help. You have to seek professional help. You have to go and talk to someone. You have to go to a psychologist and get help. I don't know whether you're going to have a behavior support practitioner, but in Australia we do have behavior support practitioners. As approaching a behavior support practitioner, what I do is I go and start investigating your trend, into your environment, into your color, and then I have to identify into triggering. So yes, you can get coping mechanisms. Now you know kumanya biche biku triggering. You have to know your triggers. Inzo kubanga muntu finances noga kati this is my trigger. This what is your setting event? Mukasera chi wentera what is the trend? No kumanya nti Christmas how entwala nti abana badayo ku masomero awo nti school fees bichi. Then bomanya trend yo bomanya nti this is my trigger, this is my setting event. Nti function ya behavior yange imbera chijentero okweyisamu because you know kumanya imbera chijentero okweyisamu. If I'm depressed, that means I need to know, is it a panic attack? Nti abantu abasinga manye one camp mu low middle income countries we medicate ourselves. Naka depression now kangende ku pharmacy nagogolinza kadagala kangene mile olazepine kangene mile quetiapine, but this is antidepressant, this is antipsychotic medication. You become reliant to it for life. Then we will talk withdraw, becoming hard. That's why for even behavior support, that medication has to be reported. All right. Tugenda kubanga tumulira Stuart. Tugenda kuba tukomawo. Tuchali wana. Yeah, we are talking about mental health. Yes, be a part of the conversation. Tuchakomawo tovao. All right, kulika yenye mukumulako. Tuchali ne Stuart. He's a mental health expert. Yes, tuchali we are discussing parents and children. Wabado mwami alibadaze mu studio natubulira about parents really abatawuliriza abaana bammwe. Go yes okoze sente omwereza n'asoma ndo naye ofuna yakade n'onyumyako naye. Nze zijukiranga nkyali muto tatange natulako naye baumule mirembe natulako naye ne mugamba ne mubulira something naye I was going through. Nina agamba nti Stella nawe uri mukazi mukuru, you can handle that on yourself. Like also chemalira, you know, oba given the fact that oba nakula naye nga sikuze na mama, I don't know, but okogera n'omuzadde nga ate mukambwe nnyo ng'olina bingi ebyomugamba oluusi kifeeringa ng'omwana. I think omwana ono bw'abanga alina omuzadde bw'atyo nzikiriza nti kati nze lived experience yange nti yes mama namugamba nge ebintu ebimu but anti wange amanye ebisingawo nti nanoonya omuntu mu saako yange gwengamba nti ani nsobola okwogera nti omuntu omwana naba nsobola okufuna mu saako ye if let me say mom is not conversant with the conversation tali receptive nti oba osobola ofuna muntu ki omulala ali mu saako yange uncle aunt chat what example abana abamu kibatinga panic attack nti nze nali ku somero omwana omu ne yejjambula mu bwensi mu somero ye twasomera ne buli omu bakibikirira nti nenga kasenga bye nayiga kadi senga nali mbimanya at that time because omwana yagenda mu dry fasting talya mmere tugenda mbibuuzo and everything but later when akimanya nti yali stressed about exams, final exams, but they didn't get the support. Nasa ogane mu dry fasting era waitawo like myezi ne jambula mu bwensi. So abazadde it's very crucial nti tufuna obudde nobanga just kutula ka weekend awo tukiza nti okola tulina okukola nze nkola ennaku 7 saa 8 paka saa 9 ngobudde bucha because of suicide because that bagina kuba simu bachichi and all that kind of stuff you have to be active na ye
nti nfuna akadde work weekend nimugamba mutabani wange nti let's go for a walk nti kiseera ekyo kinatera connectinga naye but also njagala mmanye biki byayitamu kusomera myaka 6 naye mba njagala mmanye olina emikwano emeka biki byemutera okukola teacher ni gwosinga okwagala kiki ekigenda maaso kya biki gyosinga okwagala bino ebinyoga nti driver mutwale ku ssomero oba boda mutwale ku ssomero nti sente zinungi kunoonyezebwa but oba oyagala omwana connectinge naawe because omuzaala omwagala because mbukadde abazadde basinga batera nnyo okubuuza mbukadde n'abaana bankyawa naye simanyi kiki bankyawa it's not kukyawa it's walema connectinga naye ng'akyali muto so that connection is very important nti omwana atandika okuyiga nti my parent is my best friend nga lwaki muzadde otabeera best friend wo my parent is my best friend nti omwana neeyabiza because at the end of the day era bwe mba nkola behavior support omuzadde ajanjagamba nti omwana wange bw'abeera ku ssomero tatera kukola muze guno naye bw'ajja waka n'ayasa gundi ne mugamba because you are the safety net that means ku ssomero abadde asteaminga nga buli kimu akidepressing emotions people don't hear me and everything naye bw'ajja waka shush abazadde omwana alina edda waka naye bw'abeera ku ssomero abeera it's because oli safety net oli muntu we so okozesa otya obuvunaanyizibwa bw'okubeera omuntu we okumuyamba nti yesu osasula school fees well and good but how about mentally are they okay bw'aba ali mentally well and good well done for you then bw'aba tali nkuyambye ntya Stuart mbadde nsaba zino eddakiika ezisigaddeyo I think twogere ku bintu ebireetera abantu okugenda mu mental health state eyembi ennyenye esemberayo ddala because abatulaba they are confused between like am I having a mental health issue or I'm just stressed or sad bye bintu ki ebyo ebisobola okuleadinga to a mental health problem so I think let us discuss those in a couple of minutes so health stresses and life events health stresses ng'obulwadde obulwadde businga we try to for example try to get a documentary nasanga abakazi 62 embaale eddagala lya malaria nga tebanafuna eddagala lya malaria I had to go into my pockets and pay medication for them era yangamba nti ontaasiza mbadde nina 37 naye nga alina abaana 6 nanga mbadde ngenda kumenyamu empeke so life stresses nti health stresses waliwo obulwadde ebintu bye tuyitamu waliwo ne life events oli afuddeko omulimu gufuddeko akasente akadiru kayadde kakoze tafunye sente zayagala nti ebintu tebigenda bulungi waka wawo omwami ow'amaanyi mu ggwanga wano omukwano gwange tugenda mwogera linnya yangamba nti nze akasente kange nkakwata nengenda neninyenyonyi yange nengenda nenerabirira nenfuna psychosocial therapy and everything then I come back into the country namugamba naye kati nangamba era initiative egyoleese njagala nyambye ntya nangamba osotandikira mu company zange nti akulaga nti is receptive aba ayagala okola ki ayagala obwo obuyambi nti yes akimanyi nti ali mu category so okulinya ennyonyi n'agenda bwawulira nga he needs to talk to someone everything but aba ayagala kyakyagala ki wano mu waka so life events losing the job things are not working well conflicts kumirimu banaffe stresses rumors bundi anjogeddeko kino biki ate si kituufu social media has played a massive role these days people are more into putting others down oli ateka kola post namanya nti I want numbers kamwogereko ekigambo bwekiti abagenda ku retreating mirundi 5
I'm going to be known. So cheap popularity. I know. Abantu sanga jabanonya. So mulimu ebintu ebyo like life events eza bulijjo nga mujasi even abazadde school fees ala na kasera kakuddayo ku masomero. Na school fees muzadde anonya agenze kusomera againe nja kusasula fena tukibaddemu muzadde nga kansole half osomera mugamba mwiki bio inokuzimba like katabayi nokutokunonya ziloni abantu abalina loan. Those businessmen abo mu Kampala we have buildings are going through quite a lot. Bamulaba avuga range bamulaba avuga ki but ajirimu nenga si ajirimu emotoka because of life events. So nti bituletera nti omuntu amanyeta nti do I need professional help. Bobera stressed ngola nti cheated for more than a week or two. Talk to someone, reach out to someone. Muge mpita bwekitendo nti nti converse talking because kugenda kubeera ugambe I got Dr. Google. I'm being depressed in cause entya. Ndi mukwano wange one of my thing kwa example yeddaga nti mukwano wange omu yali self medicating. Nemubuuza nti eddagala ly'omira omanyi likola. Nangamba zasinze olazepine bwe mumira ngera bugenzi ne nebaka. Bwe mira kwa thiopine, nemuga that is an answer a psychotic medication. Bobo jigenda kwa affecting. Nanga that's why mbera munafu bichi. Nemuga because that's what it do. It suppresses your emotions. Nangamba okay kati nkozo nja nebera ya withdrawing era ya mkosa. So self medication abantu balina okulekerawo just like obulambu it's your life at the end of the day. Twala steps ezigira nti kino kyempitamu. Can I talk to someone? Reach out to someone. And since abantu abasinga they reach out on me on Twitter, on my Twitter handle. Era chenza kukola nti sifuna budde buddamu every message. But what I can do, omutanga nti Stuart nedda gwe njagala kugera naye because nakulidde oyogera bichi absikale tebampuliriza. Nemugamba okay, tugende ku Zoom meeting. Let's have a go. But wetaaga omuntu on ground wokusobola okudda. You know, and I know some psychologists in Kampala, Uganda, come when numbers of Zamasimu batuukirire or you get enough. So it's very important in time to why you go get chibaitam, but also remembering or you get denani. Good. Bobango manyinti oliao makatuga ne wiki tenawera wiki mutenawera ne mbade stressed ndi fatigued si chalia si cheba kabulungi bichi reach out ogambe I am unsure nebweti wempulira can get the professional help okuyambibwa okutaasa obulamu kitugeze okugamba nti I prefer you crying on my shoulder instead of me lifting your casket 6 feet under the ground. Nditulina okukubiriza abantu nti bana yogera speak about what you're going through. It's very important. And if most we are a campaign baita are you okay? Okay. Its purpose is usually kutula nti stera akola nange stera lero kadde 5 minutes kutula kugenda kwogera chichicho yitamu are you okay? Are you okay bagikola nti but mind yes people have busy schedules and everything naye bagikola and people do it never kumuntu gikola is nzinane poster ku my desk we mangenze ku office ngasikolere wakanti please talk to me about mental health and suicide. My desk is open because it has to be a work culture. Chitwagireko cultures, work culture, sports culture, drama, skits and drama. Mukwano gwange I think mukwano go mchala chiwanuka namanda yampereza message yesterday ngamba nti I've heard about your conversation njitadde tamizanyo ej'Oluganda namugamba osobola kisoboka nti tulina okukola ekintu kino nti abantu tulina bakwasa bagenda to advocate for them to speak up and get the help they need. Oyogedde ku mizanyo tulina ebina Uganda ebirimu those really campaigns the mental health campaigning for mental health jeziri nyingi. So I understand when you say we can use all we got like kyonna kitusobola okuyitamu okusomesa abantu tukiyitemu tubasomese. Okay, waliwo omulala abuuza nti how can mental health
conditions develop suddenly? It is a trend. Titanikidao straight away. Eba co-trend, you know, it's not like anxiety and it sounds like autistic and ADHD. Okay. Stress and depression. That means it's a trend. Stress Okay. They start developing panic attacks or depressive mode. Autism, that's a more another part of this, you know, the situation, because people are born autistic. You know, you have to go to a psychiatrist and a psychologist and get a formal diagnosis. This is who I am, or this is what I have. And there's a cigar day, you know, depression, anxiety, and all that kind of stuff. And it was, which is, but when you're on World Health Organization, it talks about nearly 264 million people globally are living with depression. Okay. Oh, that's sad. Okay, Stuart, what do abantu betubeera nabo in families? Abooluganda, mwami, mukyala, baana, bantu whatever. Omuntu akola kyanga waliwo omuntu amujjako kwegamba amujja mu mbeera. Abantu bagamba ne naawe gwe naawe olina kyejo munayogeddeko bwogezi oba oyo akola kino muleke. People find excuses. Everything has an excuse. So omuntu akola atya, like wabanga it is to save their mental health amuviira oba? And I think that's where most way that we charge Ranakonyo. I think simanyi the real, but I know we lose a lot of people, mostly women, to domestic violence. Just because it is happening doesn't mean it's okay. And just because omuntu ono omanya trend mubogozi, ngunde mubogozi bwatyo, it doesn't make it's okay. No, you need to address the behavior. Again, negundi chiche kigenda maaso. Ndi muntu nga muno chiche kigenda maaso. Because at the end of the day, wava maka g'abantu, nange nava maka g'abantu. We are people that tuli imbwanza akwebogolera. You know, we are working this together. If it's a relationship, it has to be a sit-down conversation. And these are my principles. These are yours. How can we work hand in hand? I would love to give you okutia and respect. They are two different things. Nti omukyala ayinza okuba ati amwami wenga musajja mukambwe, musajja abogola. But nga tewali respect wadde n'akamu n'aketondo. But then oli hey, my husband or my fiancé is my best friend. Because that means they can have a conversation, they can sit down, abaana bagenda ku ssomero tukoze tutya. Nti weki tukoze tutya. Tekigamba nti you are on the same level. But it is working hand in hand. That's why the marriage in digital, it's a partnership. I know. It is. We come, you bring, and I come. We are partnering. Then how do we have a conversation? How do we align? Because we are very different. And that's why I was saying, if you try to change someone, they become your version, not their version. That means when abikaka akagoye nagamba nti bwambeera kumpi ngenda kubeera ye version ye naye bw'ovaawo nagamba nze went. Stuart, when is the right time to walk away or to let go? I think the right time to let go, sandigambe nnyo nti I advocate for divorce and separation. Tugenda kuba tukomawo katono, tugenda kuwumula mukatini nnyo seconds nga 2 tukomawo. Alright, welcome back. Stuart, tugenda kuba otubuuliramuko your plans nga wetumaliriza tulina eddakiika nga 3 4 your plans, what you're working on here ku butaka wano, and then n'obugambo obusembayo satumaliriza. Neyanza okunkyaza n'okusharinga views zange n'abalabi n'ababuuza ebibuuzo tweyanza nja kufuna obuddamu ebiri online. Ebintu ndi mukolako right now, projects ndi mukolako, tulina initiative gye Hope for Life Uganda, in between Lottery International, also
Mental Health First Aid Australia, ne Living Works Australia. So ne Mindframe. So project eyo when you etandise tuchakutegeza abantu is to train the media nti bintu kyetu bitwogera ku mental health, what kind of language do you use, videos chi, what can they do to the people, but also Living Works for training, to train the professionals in suicide prevention training. That means to building a capacity on ground. But also our initiatives and does any mukola kone AMREF is really under female genital against female genital mutilation, and that's why I'm also going to Arua to visit to have a conversation with the leadership of AMREF to see how we can get to corroborate AMREF, Lottery International, Lifeline International. So I'm trying to bring all these bodies together so we can create to fund advocacy, strong advocacy group on ground, ne UCA Uganda, because then Emirajendi Mukola Kompolampola is meeting our leaders. After here, I have a couple meetings with the ministers. Again, same conversation. What are we going to do? How can we create change? How can we do trauma? How can we do mental health? How can we do suicide prevention? Obugambo busembayo nti bana Uganda bakimanye nti tuino nga before tunasaba balala kutwagala tweyagale ngaffe nti nzenze ekyokubeera nti mbeera mpanga lya Bulaya nti tesinzijjaako kubeera mu Uganda nti nina bwe ndaba ekintu ekirungi njagala nkirete waka kiganyulwe abantu abaganda bange mikwano gyange, my other people, but also to give leaders baffe to be receptive when they understand the conversation okutukwatirako nti omuntu omutasobola kukola bintu byonna because mental health, we are talking about government policies, we twogera ku decriminalizing suicide, twogera ku bintu bingi, so corporate organization, private organizations, how to implement EAP programs mugundi mu organizations and stuff, so thank you so much, Stuart. Thank you. It's been nice having you here. I think betwize mubize banange mubango ina ekintu ekikunyiga bambera ko noyo ubera ko omuntu gosobola kogera naye, open up and talk, because botayogera munange abantu abambayinza obutamanya bayinza obutala behavior change ekuliko ate ne batakuyamba, so okweyamba, please find someone to talk to. All right, tukenatandikira enkya. I think tukomye wano because orakadde nevuze mute tubisomye, but Stuart ajja kwabisanga online, there are them. Until tomorrow, God bless you. Bye bye.